Dear students, I hope all of you are doing good. To begin with, I will start with the quote of Swami Vivekananda. All power is within you, you can do anything and everything, believe in it. Due to this COVID, ತುಂಬ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಿಶ್ ನಾನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸಚ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನೂ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲದವರು ಓದಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ at this point of time, because future is uncertain, we don't know what happens tomorrow. ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ there are a lot of confusions around us. But whatever may be the situation, at present you have online classes before you. Please go through it, have a concentrate on notes ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಲೆಟ್ us begin our session today. Yes, today I am going to begin with a new chapter, that is organizing. Okay, organizing. Yes, so that is chapter 5, organizing. So before starting into organizing, see, before you do something, right, ಈಗ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. ಈಗ ನಾನೇನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ಯು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. And not only just to prepare, we will assemble the all the things required to complete that task. So ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನಫ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್, ಎಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾ? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್, I want to do it. But in order to do that task, ಆ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we have to execute that task. For executing that task, we require certain resources. Okay, so with that certain resources and with the ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can certainly reach our goal. Because in order to accomplish or in order to reach the goal, we have to have this proper organizing. So today let us discuss in detail, ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ಟು ಯು, ಐ ಥಿಂಕ್, ಅಲ್ವಾ. ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವರ್ಡ್ ಹೊಸತ್ತು ಅಂತ ಏನಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮೆನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಮನೇಲಿರ್ಬೋದು, ವಿ ವಿಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಪೂಜಾ, ಆರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿ ವಿಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. Okay, so coming to organizing, what is this organizing? Yes, to see this, nodi, organization, okay, organization or organizing antanu kuda helbodu, organizing. Okay, so nimge confuse agudadre, yes, organization antanu kuda helbodu athwa organizing anta. Okay, so organizing can be defined as a process of idondu prakriye. It is the process of implementation of plans. So first of all, we are going to implement the plans. See, management functionally, first we will start with the planning. ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾ? ನೋ. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿ have made, that can be executed only through
Yes, implementation. Okay, so it is the process of first one implementation of plans. How? By clarifying jobs. So implement ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದ ಜಾಬ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದೇರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್. ಎಸ್, ಅವರ ವರ್ಕ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವರ ವರ್ಕ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಥಾರಿಟಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ದ ವರ್ಕ್, ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಕನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್, hope you are getting this. So organizing can be defined as a process of implementation of plan. It's a process of, first of all, we are going to implement the plan. How? By clarifying the jobs. We are going to tell their jobs and working relationships. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ, ಯಾರಿಗೆ ವರ್ಕನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ಎಸ್, ಕ್ಲಾರಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ working relationships, right, and effectively deploying resources, effectively using the resources. So in order to organize, we should have the necessary resources. Planning alli yavade resources illa, but when we organize, we should have certain resources. Without resources, we cannot execute the proper things. Okay, so here effectively deploying resources for attainment of identified and desired results, for attainment of, yes, identified and desired results. Hope you are getting with this. Artha agta idya? See, we are at the point of A alli iddivi, that is my thing. Now I have to reach B. Okay, so as I said already, planning is nothing but deciding in advance. Planning andre ನಾವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಎಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ಬಿ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ, ರೈಟ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯೋ, that is the next step. So I am at the point of A, I want to reach B, that has to be executed. This can be done only with the help of organizing. So organizing is very important concept. So yakendre planning annu execute madode organizing, because plans anta helidre that will be just in our mind or like a written statement, and that can be executed. Adanna execute ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is nothing but organizing. Hope you are getting with this. Okay, yes. So what I want to say here is organizing can be defined as a process. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು, it is can be defined as a process of, first one ಏನು, implementation of plans. So ಇಲ್ಲಿ first ನಾವು ಈ organizing ಅಲ್ಲಿ we are going to implement whatever the plans has been made already. So the plans are there which will be decided in advance. The plan whatever we have decided in advance, that has to be implemented. So first step is, so it is a process of implementation of plans. How? By clarifying the jobs. So we will tell what work you have to do, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ, we will clarify their jobs and their working relationship, who has to report to whom. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೊಬ್ಬರು ವರ್ಕನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯಿಂಗ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಅವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ವೈ ಫೈನಲಿ ಟು achieve our desired results or identified and desired results. So ನಮ್ಮ ಏನು objective ಇದೆ, that is already known, because in the first step of planning itself we will decide what is our objective, what we have to do, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು
ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಒಂದು ಗೋಲನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಪ್ಲಾನ್. ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದ ಜಾಬ್ಸ್. Okay, we have to clarify the jobs and we have to create a working relationship. Who has to report to whom, ಯಾರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. and we have to effectively use the resources. For example, like college trip program ಇರ್ಬೋದು, we how to organize it. See, first of all ಏನಾಗುತ್ತೆ, yes, in the college we are going to organize a program. So how to organize it? So first of all, the various committees will be formed. ಏನಾಗುತ್ತೆ, yes, dividing, identifying and dividing various committees ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಮಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, that committee. Cultural committee will be there. Next, welfare, student welfare committee kuda irtade. They will see that behavior of the students. Food committee, likewise various committees will be formed. Correct? So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. Finally what we'll do, each committee will be having their own conveners. ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ವೀನರ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವೀನರ್ ಅಂಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಕನ್ವೀನರ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. So the college day is an event. First of all, we will, we'll group the works. Yes, we will group the work into different committees like food committee or as I said earlier, like various committees we will divide. So if we divide, the work will be made sure. Just imagine if there is no organizing. Organizing illadidre ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? All of a sudden we will plan for a college day function. Yes, college ಅಲ್ಲಿ function ಇದೆ. So ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಫುಡ್ ಬೇಕು, ಇದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳು ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಅಸೈನ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅವರ ವರ್ಕನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಮೇ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಟು ವರ್ಕ್. ಇಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಡ್, ವರ್ಕನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಗಿವ್ ಅ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನ್, because the success of any better planning is very important. ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಬಟ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಪುಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಆ ಪ್ಲಾನನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾನ್, there may any kind of plan, if it has to be put into action or if it has to be executed, organizing is very much important. Hope you are getting with this. So this is nothing but organizing. So ಬೇಡ, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಸ್ ಯೋರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ನೀನು ಚೂರು ಇದನ್ನು ಮಾಡು, ನಾನು ಫೈನಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್? ಎಸ್, ಫೈನಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ and the total results will affect, total result will help to achieve the organizational objectives. Okay, hope you are getting with this. So this is regarding organizing. So to say what is organizing, so ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ by clarifying the jobs, and we have to clarify their jobs. That is very much important. We have to clarify their jobs. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. and working relationship, who has to report to whom, and we have to effectively use the resources why to reach or to attain the identified and desired results. Hope you are getting with this. So ಇದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡ್ರನ್ನು ಅವರು
ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಅದು ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರೋಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಟು ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್, ಇನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ನವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅ ಬಿಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೀದಾ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ identification. The first step is identification and division of work. Identification and division of work, very much important. In an organization, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ವರ್ಕ್ ಅವರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ನೋಡಬೇಕು ಏನು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್, after identifying the work, that has to be divided. The work has to be divided. For example, ಈಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ಗಳು, ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ವರ್ಕ್. ಎಸ್, ಸೊ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್. So we have identified that work and we will divide that work. For example, purchase department ಗೆ ಈ ಕೆಲಸ, ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಕೆಲಸ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆರ್ HR&D ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ನೋಡಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ವರ್ಕ್. ವಾಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್, ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಆ ಕೆಲಸ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಡೀ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್? Each will be having confusions, right? So what we will do, yes, we will assign, yes, purchase department you have to concentrate on these things. A sales department ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡಿಂದ ಏನು, ಆ್ಯಂಡ್ HR&Dಗೆ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ how we can increase our sales, likewise. So we will identify the work and that work will be divided into different groups. Hope you are getting this. So first one is identification and division of work. First we will identify the work and next is we will divide the work. Okay, next, yes, second one is after identify kelsa enu anta identify agide and we have divided that work, and next is departmentalization. Second one is departmentalization. So departmentalization is nothing but grouping of similar activities. Grouping of similar activities ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ. ಸೊ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡೋದು, ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಅಸೈನ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಏನು ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಯೋ that has to be grouped. That is nothing but departmentalization. Okay, grouping of similar works. See, this departmentalization can be done in various forms. That is, departmentalize on the basis of function. Departmentalization on the basis of function. We can group easily. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್, ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್.
ಓಕೆ, HRD ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್, your function is nothing but the various departments classified according to their function. So that is nothing but function. Next, departmentalization can be done on the basis of products, on the basis of type of products, on the basis of type of products like cosmetics. So cosmetic sector ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, foodways, textiles. So departmentalization grouping can be done on the basis of hope you are getting this. Departmentalized ಅಂದರೆ grouping of similar activities, grouping of similar. ಇಲ್ಲಿ similar ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ we can departmentalize based on function. ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಅವರ ವರ್ಕನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲೈಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫುಡ್ವೇರ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ territory, in case of territory, territory is nothing but north, east, west, south. Likewise, territory, north territory, east territory, west territory, south territory. And for example, as I said, in order to increase the sales, we can do the departmentalization. We can assign the work for the each departments on the basis of their function. Purchase department ಗೆ ಯಾವ work, okay. ಎಸ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್. ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ ಎಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂತ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ ನಾರ್ತ್ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸತಿ ಇಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್, ಸೌತ್, ಲೈಕ್ ವೈಸ್. Okay, so hope you are getting this. That is nothing but departmentalization, grouping of similar activities, grouping of similar activities. So first is identification of work, what has to be done, and we will divide that work. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್. So overall next we are going to departmentalize, group, we will group the similar activity. So on the basis of function is nothing but purchase department, sales department, likewise, and the products, textiles or food products, likewise, and territory. Next is assignment of duties. Yes, obviously once the work has been ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಅಸೈನ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಸ್, ವೆದರ್ ವಿ ಆನ್ ಡೂ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಟೆರಿಟರಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ we will assign the particular work to that particular persons. So ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ assignment of duties ಆಗುತ್ತೆ. That is very much important, because before assigning any work we have to see whether he is capable of doing it, whether he has idea of doing that work. So we will assign the duty. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. they will assign the work to their subordinates, likewise. And finally establishing reporting relationship, because we will hand over, assign the duties for all, but to whom they have to report. ಸೊ ಈಗ ಅಥಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ, ಆಲ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಹಿಯರ್ establishing of reporting relationship ಅಂದರೆ here it signifies who has to report to whom about their work. ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ they have the responsibility of doing that work, and to whom they report that
work. So, finally, they will establish the reporting relationship who has to authority and responsibility ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುವವರು the managers they will delegate the work and that has to be done by the subordinates. So, here they have to establish a reporting. As I said, in the college day function, convener will give the work to their members and the members will work and they will report to the conveners. Likewise, here managers will assign the works and the employees they will do the work and they will report to the managers. So, this is the process of planning. Sorry, organizing. So, planning heli planning agide. So, now we are into organizing. Okay. So, hope you are clear with this. So, idishtu ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ implementation of plans by clarifying their jobs and working relationship. ನೋಡಿ ಅವರ ವರ್ಕ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅವರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ and effectively we have to use the resources to achieve the objectives. And if we see what are the steps, the first one is identification of work. What work has to be done, that has to be identified, and next what we will do, we will divide that work. And immediately after that we will departmentalize under grouping of similar activity, because work annu iga ella divide ಮಾಡುವಾಗ similar works anta bandaga, so the similar works will be made into groups and that can be made on the basis of function, products or territory. After departmentalization, directly we will assign the work. Yes, so each and every personnel will be getting their work here, and after assigning their work we will establish a reporting relationship. Reporting relationship, it means that who has to report to whom. Okay, so the manager will assign the works and they have to do the work and they have to report. So this is regarding the concept of organizing. So in nutshell, today we have discussed so what is organizing and what is the meaning of organizing and what are the steps in the organizing. So hope you are clear with this. Yes, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಮೀಟ್ ಯು ಸೂನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.